Mapagpalang araw po sa lahat po ng mga manonood, lalong-lalo na po sa ating mga SSS members at pensioners. Sa video po na ito, ating pag-uusapan ang SSS Circular Number 2025-010, kung saan ito ay ang mga SSS Accredited Collecting Partners. Ang mga SSS Accredited Collecting Partners na ito ay ang mga banks or RTCs na kung saan ang SSS ay tatanggap lang ng payments mula sa mga bangko na ito at mga RTCs. Narito ang mga sumusunod. BancNet Incorporated. Sa ilalim nito, meron tayong Asia United Bank Corporation, Bank of Commerce, BDO Unibank Incorporated, China Banking Corporation, Citibank NA Philippine Branch, CTBC Bank Philippines Corporation, Deutsche Bank AG Manila Branch, East West Banking Corporation, Metropolitan Bank and Trust Corporation, Metropolitan Bank and Trust Company, MUFG Bank Ltd, Philippine Bank of Communications, Philippine National Bank, Philippine Trust Company, Philippine Veterans Bank, Rizal Commercial Banking Corporation, Standard Chartered Bank. Narito naman po ang mga collecting partners website. ALT, PayNet Corporation, Bank of the Philippine Islands, CIS Bayad Center, Incorporated, Land Bank of the Philippines, MYEG Philippines Incorporated, Security Bank Corporations, Union Bank of the Philippines. Collecting partners, mobile app, ALT PayNet Corporation, CIS Bayad Center, Incorporated, Security Bank Corporation, Union Bank of the Philippines, Bentaha International Corporation. Sa mga over-the-counter naman, Asia United Bank Corporation, Bank of Commerce, Bank One Saving Corporation, CIS Bayad Center Incorporated, East West Rural Bank Incorporated, Electronic Commerce Payment Incorporated, Gateway Rural Bank Incorporated, Partner Rural Bank Cotabato Incorporated, Philippine Business Bank Incorporated, A Saving Bank, Philippine National Bank, Pinoy Express Hatid Padala Services Incorporated, Rangay Bank Incorporated, a rural bank, Rizal Commercial Banking Corporation, Rural Bank of Hindang, Leyte Incorporated, Rural Bank of Lanuza, Surigao del Sur Incorporated, SM Mart Incorporated, Union Bank of the Philippines, Universal Storefront Services Corporation, Bentaha International Corporation, Zambales Rural Bank Incorporated, sa SSS mobile app, Maya Philippines Incorporated, sa SSS website, ALT PayNet Corporation. Sa lahat po ng mga SSS accredited banks and RTCs, mangungulekta po sila hanggang sa period ng August 22, 2025 hanggang December 31, 2026. So sa lahat po ng mga SSS members, mga employers, pwede po ninyo dyan magbayad sa mga bangko na yan. Kung meron po kayong payments na gagawin kay SSS, instead po na pupunta kayo para magbayad kay SSS, pwede na po kayong magbayad sa mga bangkong nabanggit na ito. Yan lamang po ang ating information sa ngayong araw na ito. Have a nice day and God bless us all. Ito po ang inyong lingkod, Pro Information Hub.